호른을 굉장히 친구처럼 이름도 붙이고 이렇게 SNS에도 그러니까 물론 음악회 무대에 올라갈 때 당연히 같이 하지만 정말 친구처럼 같이 지내는 그런 존재라고 들었는데 좀 직접 그 친구에 대해서 좀 소개를 해주시면 어떨까? It's to you, your horn is like your friend. So it is Alex, right? So will you tell us about your friend Alex? Introduce them to introduce you to the fans. Well, Alex, you know, Alex is, you know, he's always with me, of course, because always when I travel with Alex. Yeah, it's very interesting because I think horn players does not have that connection to an instrument like a violin player or a cello player. It's more like a respect person. So I know he's an individual, and I'm an individual, and sometimes he has a good day, and sometimes he has not a good day. So if sometimes something happens on stage, it's not me, it's Alex, of course. Yeah, so that's very, very interesting because I never had the situation that I travel without the instrument. So it's maybe the one and only gadget I'm always have with me, and yeah, so it's like an old friend. Where did you get it? In 2009. So it's about 13 years old. 네, 제 호른은 이제 알렉스라는 애칭을 갖고 있는데요. 저와 항상 함께 하고 있는 그런 친구입니다. 그런데 호른 연주자들에게 있어서 호른이라는 악기와의 관계는 바이올린이나 첼로 연주자들과의 관계는 조금 더 다른데요. 저도 한 사람의 개인이고 저도 저의 그 호른이라는 악기를 제가 존경하고 존중해야 되는 하나의 인격체로 저는 대하고 있습니다. 그래서 알렉스가 기분 좋은 날도 있을 수 있고 기분 나쁜 날도 있을 수 있다고 생각하고요. 그래서 혹시라도 무대에서 뭔가 연주가 좀 잘못됐다라고 하면 그건 제 문제가 아니라 알렉스의 문제다라고 제가 생각하기도 하고요. 그래서 제가 이 악기를 처음 이제 만나게 된 게 2009년이니까 지금 한 13년 넘은 것 같은데요. 아주 오랜 친구다라고 말씀드릴 수 있습니다. 다른 호른 연주자들은 이제 오프닝에 오른손을 넣어서 이제 음색 조절을 하는 걸 하는데 펠릭스클리저께서는 어떤 식으로 그 부분을 보충해서 연주를 하고 있는지. Usually horn players use their right hands to control the tone. So how do you do that? That's a very good question. So given an answer means maybe many hours. The thing is, when you learn an instrument, it's not just one thing would change something. It's not two things. It's maybe thousands of small things which change something. So to find a way to play in the same way and the same color, the same sound, the same articulation with someone who has a hand in the instrument, there are so many small steps and you have to try a lot, and there are some things working quite fine, some things working not fine, so you have to find your own way, but it's not something where you can say do this and that and then it's fine. So learning an instrument and playing something very specific is always something you cannot find in a book. You cannot open a book and say, okay, it's written in a book, do this and that and this and that and this and that, and then it's fine. That would be very easy because then I think everyone will be able to do this. So playing an instrument means there are so many small things. There are so many mosaics you can find, and you have to combine. You have to find the right mosaic for the right place. So this is a very complex situation which you cannot explain in few sentences. And it's also very individual because we are all individual. Our lips are individual. The size of our lips is individual. Our body is individual. Our lungs are individual. Everything is individual. So something which works quite fine for me is not that it works quite fine for another person. So this is something you have to find by yourself, and it's a very long way for many years to find a way to get the same sound.
사실은 그 질문하신 그 질문에 답변 드리려면 아주 몇 시간이 걸릴 수도 있을 것 같은데요. 어떤 악기를 배운다라고 한다면 뭐 한두 가지만 바꿔서 되는 게 아니고 수천 가지의 아주 미세한 조정이 필요하다라고 생각을 하는데요. 다른 일반적인 호른 연주자들과 비슷한 그런 소리나 음색이나 이런 거를 낼 때까지 저의 경우에도 아주 크고 작은 많은 단계의 그런 노력과 저만의 방법을 찾기 위한 그런 많은 시간이 있었다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 그리고 이제 악기를 배운다라는 것은요, 어떤 책이나 교과서에 적혀 있는 대로 그냥 따라하기만 하면 악기를 연주할 수 있는 게 아니라고 생각합니다. 만약에 그게 가능하다면 모든 사람이 다 악기를 연주할 수 있겠죠. 근데 제가 생각하는 악기 연주라는 것은 마치 모자이크를 채워나가거나 아니면 퍼즐하는 것과 비슷하다고 생각하기 때문에 아주 크고 작은 그 모든 것들, 그 요소들을 다 변경하고 그렇게 함으로써 자기만의 방법을 찾아가는 것이다 라고 생각을 하고요. 그래서 저 같은 경우에도 저에게 맞는 방법을 찾기 위해서 오랜 시간 그 노력을 했고, 그래서 제가 하는 방식을 다른 사람도 무조건 따라해서 가능하다라고 말을 할 수는 없을 것 같습니다. 그 개인에게는 어떤 한계가 없고 자기가 정한 한계만 있다, 이런 말씀을 하셨고 그게 되게 감동이 있었는데, 사회에 대해서는 어떻게 생각하시는지 좀 여쭤보고 싶거든요. 왜냐하면 개인이 아무리 노력을 해도 사회가 어떤 수준에 도달하지 못하면 저희가 힘겨운 일을 겪는다는 걸 최근에 저희가 깨닫고 있으니까, 혹시 사회도 어떤 한계도 없고 우리가 잘 협업하면 모든 문제를 다 해결할 수 있고 모든 아픔을 다 극복할 수 있다고 생각하시는지, 그리고 개인이 노력한 것처럼 사회도 그렇게 노력하면 나아질 수 있다고 보시는지, 그런 관점 주시죠. It was quite impressive that there's no limit. Even though you have your physical challenges or disabilities, but still there's no limit. So it was quite impressive. But when it comes to society, so if we make every effort, the whole society make effort together, then do you think that we can overcome anything? There will not be any limitation in the society? Well, for me it's very important, when you have a society, society could be very good on the one side and could be very difficult on the other side, because a society expects something from you, especially when you're in Germany. It's, the way is very simple. You go to school, you have to be good in school. Then you have to make a good exam at school. Then you have to go to college, make a good result at college, find a good fixed job, work there until the end of the life. And many people right now, even my generation and younger, is not happy with this way of life. But this is something the society expects. So doing something really different and in another way and think in another way, it's something which can help you a lot, but which is not accepted. So when you look to really successful people, they never go the normal way. Never. If you look to successful founders, startup founders, they will never do this in a normal way. So I always say, when you do things everyone does, you will get things everyone gets. So sometimes it's really important to listen to your own voice and to listen what you think and what you're fascinated about. And even if the people around you are telling you something different, when I was 15 or 16 years old, no one was thinking to become a home player in my situation is a good idea. No one. Right now, everyone says, you are a role model, you are amazing. I'm sitting in front of you, many cameras travel around the world. Everyone says, wow, how amazing. But a little bit more than 10 years ago, everyone was thinking you're an idiot. And this is quite important. So finding your own way and doing something which is maybe not that accepted in the society is not easy. But you can get many great and fantastic experiences when you try to do something in your own way. But as I said, for this you have to accept that society is sometimes really hard and really strict with you, and sometimes not quite helpful, maybe the opposite of helpful. But in these moments it's important to trust in yourself and what you want. 네, 우리가 살고 있는 그 사회에서는 각자
어떤 사회에서 일정하게 바라보는 또 생각하는 기대라는 것이 있는 것 같습니다. 독일을 생각을 하면 독일에서 이제 학교를 진학을 하고 그리고 일정 나이가 되고 성적이 되면 대학을 가고 대학을 졸업하고 그리고 나서 이제 일정 일자리를 갖고 그런 다음에 인생을 마무리하게 되는 게 보통 일반적인 사람들의 생각인데요. 저를 포함해서 요즘 많은 젊은 세대들이 자신의 삶에 대해서 그리고 사회에 대해서 만족하지 못하는 경우들이 많은 것 같습니다. 그런데 그런 이유는 어떤 자신이 갖고 있는 기대라든지 아니면 사회가 그들에게 부여하는 기대라는 것 때문인 것 같은데요. 우리가 어떤 것을 생각을 하거나 또는 우리의 행동을 하거나 이런 것에 그 자신만의 것을 찾는 것이 매우 중요하다고 생각을 합니다. 우리가 사회에서 볼 때 어떤 매우 성공을 거둔 어떤 사람이 있다 또는 그런 사람들을 보게 되면 이런 사람들은 그냥 남들이 모두 하는 똑같은 방법으로 자신의 삶을 읽어오지 않은 경우들이 매우 많더라고요. 자신만의 뭔가 어떤 방법을 찾아서 그렇게 성공을 했던 경우들이 더 많았던 것 같습니다. 그래서 저는 무엇보다 중요한 것은 세상의 생각이나 세상의 방법이 아니라 자기의 내면의 소리나 자신의 생각을 찾는 것이 매우 중요하다라고 생각을 합니다. 제가 15살에서 16살 정도였을 때 제 주변에 그 누구도 제가 호른연주자가 될 수 있다라고 생각하지 않았습니다. 그냥 어리석은 생각이라고 저한테 얘기를 했었고요. 10년 전에는 아무도 제가 이렇게 지금처럼 연주할 거라고 아무도 생각하지 않았습니다. 하지만 이렇게 저는 지금 이 자리에 있고요. 그래서 많은 그 젊은이들에게도 그리고 많은 사람들에게 자기만의 방법을 찾아야 한다라는 것을 반드시 이야기를 하고 싶고요. 그리고 자신만의 경험을 찾는 것 이것이 매우 중요하다고 생각합니다. 물론 사회가 되고 싶지 않고 매우 엄격한 잣대를 들이댈 수도 있습니다만 그럼에도 불구하고 자신을 신뢰하고 자기만의 방법을 찾으라고 말하고 싶습니다. 항상 첫 질문과 마지막 질문은 진행자의 몫인데요. 제가 마지막 질문 드리고 마무리하겠습니다. 예정은 시작했는데요. 사실 음악가로서 한국에 공연을 4번이나 하시고 오셨단 말이에요. 그래서 이게 오늘 만남이 이제 보도나 뉴스의 형태로 일반 대한민국의 사람들에게 전달될 텐데요. 이미 공연을 구매하신 분들 혹은 아니면 이 보도를 보고 펠릭스를 만나고 싶어하는 사람들, 이 리사이클을 보고 싶어하는 사람들에게 마지막으로 간단하게 오세요 하는 내지는 오시면 어떤 걸 들으실 수 있어요. 뭘 기대하고 오셔도 좋아요를 피아니스트 조정님이 그리고 펠릭스에게 공히 여쭤보고 싶습니다. Is there any special message to Korean audiences who will come to your concert? Or who wants to Or come? who want to? Just come, enjoy the music, and enjoy the time of the concert, and have a lot of fun. That's all. 네, 여러분 저희 연주에 오셔서 음악도 들으시고 또 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 재밌을 겁니다.